Vamos a dar comienzo a este acto y naturalmente dándole como primera medida la bienvenida a la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, cuyo nombre y apellido es muy sugestivo, pero ella me insiste que se abrevia, se hace una abreviatura, RAGA. Perfecto. Bueno. Le damos la bienvenida a todos, pero permítanme que singularmente a una persona que se sienta en primera fila, que es un hombre entrañable para nosotros, que ha sido alcalde de Chinguetti durante muchos años en Mauritania, que hoy forma parte de una fundación. Póngase de pie, por favor, señor exalcalde. Ese es el amigo, es amigo de esta casa, amigo de Casa África, amigo personal de todos nosotros y desde luego nos satisface mucho tenerle aquí.
Pues muchas gracias. Le doy naturalmente la bienvenida a un hombre de esta casa que participa con nosotros en esta mesa, que es precisamente Luis Padilla, que Luis Padilla es además ha sido secretario general de esta institución de Casa África, pero yo me voy a tomar la libertad, antes de entrar en materia, de pedirle que en su intervención, cuando le toque el turno, nos cuente anécdotas a las que no se suele acceder mediáticamente, las confesables, obviamente, las que él ha vivido en ese periodo de tiempo potente de 4 o 5 años en París, en el Centro de Desarrollo de la OCDE, en su condición de consejero senior para África, en ese Centro de Desarrollo. Supongo que tendrás anécdotas, experiencias. Hemos coincidido en presentaciones anteriores que hemos hecho en la sede de la CEOE en Madrid, de la Confederación de Empresarios en Madrid, y a todos le doy la enhorabuena. A la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, yo creo que nos unen hechos anecdóticos puntuales curiosos. Ella procede de un país de características volcanológicas, ¿no? Y esa es una característica que tiene también la Comunidad Autónoma de Canarias, nuestro archipiélago, que es de origen, naturaleza volcanológica y desde luego con un pasado y un futuro, sobre todo el futuro todavía no está escrito, que hay algunos que otros temblores que aparecen de vez en cuando por ahí sueltos entre las islas, ¿no? Bien, este documento, que es el que mueve este encuentro y lo justifica, este documento tiene unos contenidos que a mí me han llamado mucho la atención. Es un documento, el estudio de más de 300 páginas, pero con una síntesis muy interesante, que la he leído, que la he marcado, que hemos hecho en esta casa, pues digamos, un análisis con curiosidad intelectual. Y toca, estimada amiga, toca temas que nos motivan mucho en Canarias y singularmente en España. El desarrollo sostenible, cambio climático, desarrollo energético, desertización, hambrunas, descenso de recursos hídricos, fenómenos climatológicos potentes en determinadas zonas del continente africano. Son materias que hemos ido en esta casa, en esta institución, analizando poco a poco. Curiosamente, en los 2 o 3 últimos años, forma parte de la nomenclatura común en cualquier país, en cualquier lugar del globo terráqueo, un término que hasta ahora coloquialmente era prácticamente desconocido: el hidrógeno verde. El hidrógeno verde. Minutos antes de que usted llegase,
Luis Padilla y yo hablábamos en el despacho y recordábamos un texto cuyo título, Plan para la implantación de la economía del hidrógeno en la Macaronesia. Libro editado en el año 2006, impulsado por instituciones canarias, fruto del alimento científico e investigador generado por profesores de nuestras universidades, fundamentalmente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de instituciones como el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias. Año 2006, reitero. La Macaronesia, es decir, el conjunto de archipiélagos en los que uno de ellos es el archipiélago canario. Desarrollo económico basado en el hidrógeno, no en el hidrógeno verde, en el hidrógeno. Luego, podemos tener la satisfacción, digamos como canarios, como españoles, de que en esta tierra hemos sido pioneros científica y tecnológicamente, como se ha puesto de manifiesto hace muy pocas fechas, el llamado instituto, sobre todo para que nuestra amiga Raga pues lo tenga claro, un instituto tecnológico en Canarias que ha presentado, digamos, la primera mini refinería generadora de hidrógeno verde, es decir, procedente de tecnologías generadoras de energía a través del sol, del viento, y convencido de que en el transcurso del tiempo se consolidará en el mundo entero. Y ahora, mañana empieza en Dubái la COP28. La COP28 con unos retos espectaculares. Primero, irónicamente, pero por razones políticas cuyo origen no es cuestión de analizarlo ahora, la COP28 se produce en Dubái. La preside uno de los grandes magnates del petróleo mundial. Estamos convencidos de que en el transcurso del tiempo, inexorablemente, irá desapareciendo el consumo de combustibles fósiles. Estamos convencidos del avance de nuevos combustibles en el que creemos, naturalmente, el hidrógeno verde, no en el hidrógeno rosa, cuyo origen está en las centrales nucleares, aunque lo haya aprobado así el Parlamento Europeo, y naturalmente alejándonos del hidrógeno gris, cuyo origen está precisamente en la combustión del carbón. Me ha llamado mucho la atención dos capítulos del trabajo. El capítulo 5, Invertir en energía renovable para el desarrollo sostenible en África Oriental. Y el capítulo 6, Invierte en acción climática para el desarrollo sostenible, o inversión en acción climática para el desarrollo sostenible en el norte de África. A mí me gustaría, aprovechando que están ustedes en esta institución que yo dirijo, me gustaría aprovechar dictatorialmente el uso del tiempo y poder hablar de energías renovables y de estas materias.
y del contenido de avanzadilla que inspira estos dos capítulos. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer pero ya habrá momentos. Sí que me gustaría que nos hablase de ello. Hay una realidad incuestionable. La importancia que la Unión Europea, bueno, aquí tengo el informe, el resumen ejecutivo del que hablará usted, pero la Unión Europea ha venido marcando unas rutas en el tema energético en los últimos meses total y absolutamente espectaculares, que nos abre unos horizontes de cooperación empresarial e institucional con Mauritania, con Marruecos y con otros muchos países. Pero menciono estos dos inmediatos y vecinos. Y naturalmente, ante la COP28, insisto que empieza mañana a funcionar teóricamente, los países ricos se tienen que plantear por qué se han incumplido las promesas de financiación climática que se han acordado desde el 2015 en París para acá. Primero, a África globalmente se le ha ido dejando sola desde la perspectiva de la financiación para la lucha contra el fenómeno climatológico que espectacularmente se vive. Segundo, me gustaría oírle, estimada amiga, ¿por qué las características de los acuerdos adoptados por gobiernos europeos como el gobierno alemán, con empresas en diferentes países, desde Namibia, está recogido en toda la documentación, para implantar tecnologías productoras de hidrógeno verde? Hace muy pocas fechas, el presidente de la República Islámica de Mauritania, junto con la comisaria europea, ha firmado un acuerdo muy potente en esa materia. Creemos que un tema importante a debatir en la COP28, naturalmente, será el intentar conseguir la creación de un fondo de pérdidas y daños derivados de fenómenos meteorológicos adversos, como ha ocurrido en muy diferentes lugares de África. Estos dos capítulos, la verdad que contienen mucha disciplina, yo diría, académica, sobre energías renovables en diferentes zonas geográficas del continente africano. Me ha satisfecho mucho, insisto, esos contenidos, pero los saltamos y lo dejamos en sus manos. Nos parece positivísimo el que podamos hablar sobre una realidad incuestionable, sobre la importancia del Foro Global Gateway, vinculado precisamente al desarrollo energético nuevo que se nos avecina. Quizás, dada la plataforma en la que usted se encuentra, nos vendría bien escucharle en qué consiste la iniciativa Team Europe, que es una iniciativa de la Comisión Europea y de países como Francia, Alemania, España y el Banco Europeo de Inversiones,
y cuáles son los objetivos. Es decir, un objetivo al que me he referido así tangencialmente: el desarrollo de infraestructuras necesarias en Mauritania para permitir la producción, transporte y comercialización de energía verde. Nos gustaría quizás que hiciese usted algunas predicciones basadas en la información recogida, no sé si entre esos dos capítulos, 5 y 6, sino también en todo el conjunto del trabajo. Y me gustaría saber si esos trabajos vienen también avalados por la Agencia Internacional de la Energía, que ha analizado la evolución climática en Europa y en África, y cuáles son los objetivos climáticos que esa Agencia Internacional de la Energía marca para África. Es un hecho general que suele decirse, porque es una realidad incuestionable, que desde el punto de vista de la distribución de fondos por parte de las entidades financieras, África no ha accedido a las cuantías suficientes y eso ha sido objeto de denuncia por la Agencia Internacional de Energía, donde habla que la transición energética en África requiere que se duplique las inversiones que hasta ahora se vienen llevando a cabo. En suma, nos ha interesado todo el contenido del trabajo. Esperamos convencidos de que nos va a enriquecer con sus aportaciones, pero queremos transmitirle el mensaje de que lo hemos recibido con satisfacción, con interés, y le queremos expresar el orgullo que significa para nuestra institución estar en contacto con la institución que usted representa, y es un pasado casi, me atrevería a decir, de los 8 o 10 últimos años. Y queremos continuar, dada nuestra juventud y deseo de aprendizaje. Muchas gracias. Tiene la palabra don Luis Padilla. Muchas gracias, querido director, por tus cariñosas palabras y por acogernos aquí en Casa África. Muy bienvenida, directora Raga y colega Artur Minsat, el jefe de la Unidad África, que seguro nos va a entrar en detalle en muchos de los contenidos del informe. Yo quiero solamente ser muy breve para dar más tiempo a la directora, pero especialmente también al responsable del redactor del informe, que nos pueda hacer una presentación con mayor tiempo. Solamente voy a hacer dos reflexiones generales y después voy a atender la propuesta del director de una anécdota que comentaré al final. Bueno, en primer lugar, yo quiero poner en valor el papel del Centro de Desarrollo de la OCDE, muy corto, para el que no lo sepa, en medio minuto. Una vez creada la OCDE en el año 61, el presidente Kennedy en la primera asamblea dice que está muy bien que tengamos una organización para la cooperación y el desarrollo económico, pero faltan los países en desarrollo. Se crea esa dirección que los primeros años, los primeros 20, 25, 30 años, quizás menos, 20, 25 años, no pasa de ser un think tank de prestigio, pero más bien focalizado en todo lo que son aportaciones de investigadores ligados más bien al mundo de la academia, etc. Posteriormente, el centro va evolucionando a lo que es hoy
una plataforma internacional de primer nivel, porque, sin ser preciso en el número de miembros, no solamente los miembros son los países de la OCDE, sino los países no OCDE, y están con el mismo voto. Evidentemente Japón aporta 3 millones de euros y Senegal aporta 7.000, pero en la mesa, al año, en la mesa las decisiones o los votos son los mismos. Hay más de 12, 14 países de África, que los podría enumerar, pero no voy a entrar en el detalle, pero bueno, Marruecos, Senegal, Cabo Verde, todos los con los que trabajamos habitualmente, Côte d'Ivoire, que tuve la suerte de llevarlo al centro como miembro, en fin. Aparte tiene de América Latina, también otra docena larga, Argentina, México, Chile, Brasil, todos los, Uruguay, etcétera, etcétera. Y tiene los países asiáticos, donde está China, India, Indonesia, Vietnam, etcétera. O sea, es una plataforma única y quiero poner en valor la importancia que tiene este centro, porque precisamente en ese espacio que dirige Raga y con un equipo muy profesional, se intercambian políticas públicas para mejorar la vida de la gente y con resultados francamente muy palpables y son palpables, también lo digo porque yo los palpé, y entonces, bueno, pues son realmente muy pegados a la realidad. Bueno, este era el primer mensaje, que termino diciendo que estos informes de referencia se realizan no solamente para África, sino para América Latina y para Asia. Y siempre con la organización de referencia institucional o económica en la región. ¿De acuerdo? En este caso, y ahí por ahí irá la anécdota, al final, el tema de la Unión Africana. Vale. El segundo mensaje es muy brevemente decir que el informe, yo no voy a hablar del informe, que me lo he empollado como siempre porque me encanta y soy un fan número uno de este informe, igual que el de América Latina y el de Asia, pero especialmente el de África. Bueno, pues aparte de poner en valor, o sea, el tema ya lo hemos visto, la necesidad de inversiones sostenibles en África para facilitar la transformación productiva y la generación de empleo de calidad en el continente. El informe pues recoge muchos elementos, hace una descripción evidente de que África continúa siendo la segunda región de mayor crecimiento del mundo, que el año que viene crecerá hasta probablemente un punto más de lo que la ha hecho en la década del 2000 al 2019. No entra en detalle porque ya ha sido objeto de otros informes, pero de todo el potencial de sus recursos naturales, especialmente en el tema, en esta edición, hay una parte más importante sobre el tema de los recursos en materia de energía renovable, donde por supuesto la coordinación con la Agencia de Energía es absoluta, y hasta hace poco el director Birol, que creo que ya no está, pero que ha sido muchos años, pues era un socio privilegiado del Centro de Desarrollo y director del Departamento de Energía en la OCDE, y perfectamente, bueno, pues ha comentado los borradores, todos sus equipos, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de hacer el repaso clásico, de acentuar el tema también demográfico, no solamente del tema de los recursos naturales, sino el tema demográfico como tamaño de mercado, recordándonos que en 2050 el 25% de la población será africana, de la juventud media de 19 años frente a 42 en la OCDE. En fin, el informe prepara toda esa introducción para después adelantar lo que hace sistemáticamente en todos los informes, que aborda cada año un tema diferente que sea prioritario en la agenda de la Unión Africana. ¿Vale? Es un informe que se elabora, evidentemente, se consensúa el tema con los partners de la Unión Africana para poder trabajar en equipo con esa organización, con el Departamento de Economía principalmente, y con el equipo del Centro de Desarrollo que pilota Artur, y con la participación de otros áreas de la OCDE que también emiten opinión sobre los borradores, participan en foros, en debates, y en algún foro muy único que tiene también el Centro de Desarrollo, que le llamamos EMNET, que es el Emerging Market Networking, que es un foro empresarial de grandes empresas que están presentes en países emergentes y que en torno al tema de cada año también se aprovecha y se hace una reunión específica con este sector empresarial que enriquezca, y varias a lo largo del año, que enriquezcan el trabajo de
el arduo trabajo con unas fechas y con unos estreses muy relevantes que sufre el equipo África permanentemente. Y bueno, ya al final pues apuntan en cada problemática algunas recomendaciones de políticas públicas. Ya la directora en el shooting de prensa lo referenció, Arturo lo hablará, pero bueno, básicamente pues el déficit de información, pues las agencias de rating siempre colocan a los países, a pesar de que puedan tener más o menos o peor clima de negocio, pues con un diferencial en su rating por la falta de información sistemática o la dificultad de acceder a ella, o en muchos casos por la ausencia, porque también en algunos países pues es complicado tenerla. También apunta, pues, y ahí hay un tema en particular que si Artur puede comentarlo, apunta a la necesidad de reforzar a las instituciones financieras locales o regionales, vamos, africanas, en todo lo que es el apoyo y la canalización de recursos internacionales para la financiación de inversiones. Y ahí, por ejemplo, recientemente el G20 pues, ha aprobado una cesión de los 650 billones de dólares de los derechos especiales de giro, que están repartidos pues, en función del peso de cada país, con lo cual a África de ese montante solo le tocaba apenas 33 billones, pero ha habido un acuerdo del G20 de ceder una parte de los países más desarrollados a los en desarrollo, de en torno a 100 billones, y que probablemente algunas instituciones financieras, como he podido leer, como el Banco Africano de Desarrollo, pues quieren dar ese paso que va en línea un poco del informe, ¿no? Es decir, que las instituciones que están más pegadas a la realidad, que conocen mejor el tejido económico, puedan llegar. Y bueno, también reitera el informe el reto fundamental que tiene la Unión Africana en estos momentos, que es la África continental fritidaria, como otra política pública a impulsar. Vale. En fin, yo no voy a extenderme porque es muy rico el informe, cualquier capítulo es excitante en el sentido de que está bien escrito, bien explicado, bien fundamentado, como siempre, y te genera mucha interés por pasar al otro, etcétera, etcétera. La anécdota tiene que ver con Casa África y con esta pluma que me regalaron mis compañeros cuando me marché, y que cuando llego al centro de desarrollo, al poco tiempo, en aquella época trabajaba, el informe se hacía con el Banco Africano de Desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo acababa de cambiar de dirección y en algún momento estaba como muy que quería trabajar solo con instituciones africanas. Y el centro, pues estábamos preocupados, yo acabo de llegar, de la credibilidad del informe, depende también de la apropiación y de la realización del informe. Entonces le digo al predecesor de Raga, a Mario Pessini, que ha estado también aquí, digo, Mario, nosotros tendríamos que trabajar y traer a la Unión Africana al informe. Y dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y yo, pues no sé. Pues, dice, pues vete a Etiopía y habla con la Unión Africana. Entonces yo recuerdo que teníamos un embajador español que lo llamé, que es Manolo, que fue embajador en el Congo y ahora está en Roma, que ahora no, Fernández Palacio. Y bueno, pues, y también había estado también en ese momento, no sé si Antonio Sánchez Benedito y tal. Y bueno, en fin, yo tiré de los contactos y me fui para Addis Ababa y me senté a esperar que me recibiera el director de Asuntos Económicos, el doctor René Kouassi, un señor de Costa de Marfil, y voy terminando ya, que lamentablemente falleció hace poco tiempo, poco, ya el tiempo pasa rápido, 3 o 4 años. Y bueno, pues el señor Kouassi, yo le hablé del Centro de Desarrollo, le hablé de la OCDE, le hablé de tal, en fin, congeniamos, me hizo esperar allí un montón de tiempo, tal, le dije que viniera a París, vino a París, bueno, pues aquello era un poco también como de aquella manera, pues quédate en mi casa porque él no había tarjeta Visa y no sé qué, en fin, era un poco, en fin, y él, por supuesto, era una persona muy cualificada, enseguida vio la oportunidad y con esta pluma se firmó el año siguiente el convenio entre la OCDE y la presidenta de la Unión Africana, que vino a París y formalizamos un memorándum of understanding que ahora mismo estará a ver si lo renovamos o no y tal, porque es complejo, pero la anécdota simpática es que el nexo entre Casa África y Centro de Desarrollo y la Unión Africana y el informe es este regalo que me hicieron mis compañeros cuando yo salí de aquí. Una anécdota simpática que me encanta compartirla. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra la directora.
Thank you. Thank you so much, Director General Segura and Director General Padilla. This is a great story, and I feel that I don't need to talk about the development center at all because you've given it such a great introduction. But just on the last point, and I love the story about the pen. You don't know what you put in place when you brought the minister or the commissioner from Ethiopia to your home in Paris, but it's magical because the relationship with the African Union and the African Union Commission has grown stronger every day. So I want, on behalf of the center, to help you. Thank you for this to putting this together. And as a matter of fact, because you mentioned the MOU, we just, if we rewind to last year's Africa Forum that we have every year at the OECD with the African Union Commission, we brought there, we have 11 African member countries, so we have a lot of convening power. And we had our Africa Forum back-to-back to the OECD Ministerial Council meeting, and for the first time there was a special session on Africa in the Ministerial Council meeting at the suggestion or the request of of Italy that was chairing the ministerial, and then President of the African Union Commission, President Macky Sall of Senegal. He came and made a very powerful presentation, both, of course, in our forum, but also to the Ministerial Council meeting. And following that, it was decided to renew the MOU that was first signed in 2014. And this was a whole of house exercise. And we have, of course, at the Development Center always had a big and large role in implementing the issues that have been in the MOUs before now, and we still do. And I can say that we were very, very important piece of this puzzle to get, because the OECD is a complex house, but the African Union Commission is a very complex house as well. So you need navigators that have the trust of the counterpart. And that, as a director of the Development Center, I am extremely proud of. And that's thanks to people who came there long before me, such as yourself, and all the good work of the Secretariat. And we are very pleased that this MOU was signed by Commissioner Muchanga and Matthias Cormann, the Secretary General of the OECD, at our Africa Forum a couple of weeks ago. So we have now a new OECD MOU. And what is also very important, it is that this builds on partnership. This builds on the equal footing aspect that we always put at the forefront of our exchanges with Africa, because it's not us coming to Africa telling them what to do and what their problem is. It's us going to Africa to have a conversation and a partnership where we can all help each other. So I'm very happy to have that in place, and there's a clear path. And of course, the African Union is a co-producer of this report and writes the chapters with our Secretariat. So it's a pure partnership in the making of the report, as well as you mentioned the European Union and the Global Gateway. It's also funded by the European Union. So we have great European African partners in writing the report. And it's such a pleasure for me to be here. I think this is the fifth time that the report is presented here at Casa África, and I want to thank you for your dedication and leadership on this. This is my first time in this role to be here. It's my second time to the Canary Islands.
I was here for vacation. I just realized that it's 20 years ago already, so it's time for another one. We have to plan this better next year. And, yeah, we'll talk after. But it's true. Even though my home country, Iceland, and the Canary Islands don't exactly, you look at the topography and you don't necessarily think that they are cousins. But I think I agree with you. We share volcanoes and we can claim to be the newest. We're still developing the planet with our volcanic eruptions, and I just came back from a few days in Iceland a few days ago, where I can say it was rocking because there was a lot of earthquakes, and we're waiting for a volcanic eruption as we speak. But latest news, it may have died down, we're hoping, because it's in the middle of a town, which is unfortunate. But going to the report, everything that has been mentioned here, with very interesting to hear about the green hydrogen, and I think we need another meeting on that, because that is one of the tools that we have in the green transition. Taking now and putting on another hat, I'm the former Minister of Industry and Commerce in Iceland, including energy. So renewable energy is was at the heart of my tenure, and of course with volcanoes you have geothermal energy. So there's a lot of potential globally and especially in Africa. And still having this hat on, we are working, or Iceland is working with countries such as Kenya. Very deeply on the geothermal development, so there are a lot of opportunities to be had. But when we were choosing the theme for this year's edition of the Africa Development Dynamics, we knew sustainable investment. We knew that it was relevant and would be relevant, but we see we presented it in July, launched it in Ethiopia at the meeting of the Africa Union Commission, and we see that today it's not only relevant, but it's really, really urgent. And this is, we can see it in the statistics. On July 5th in Adrar in Algeria, we saw a minimum nighttime temperature of almost 40 degrees during the night, and by 2070. Millions could face unlivable heat in countries such as Nigeria, Burkina Faso, Mali, Benin, Gambia, or Senegal, just to name a few. And the climate crisis, and there was a reference made to the COP28, which is starting in Dubai, and I'm actually on my way there from here. This is going to be the topic of discussion there, of course. And climate crisis affects everything. It affects economic growth, migration, gender divides, food security, political stability, employment, and the list goes on. And bringing, if we look at the glass half full, half empty, it brings both challenges, but also a lot of opportunities for policymakers, and as well as complex questions for them, because we must help policymakers transform their economies for the green transition. We have to do many things at once. And we know, and this is the topic of the report, that to offset the effects of climate change and to promote sustainable development, Africa needs investment. That is the biggest task that we have, and investment. The fact is that investments aren't flowing fast enough. In 2021, Africa only received 6% of global FDI, foreign direct investment, despite very high potential returns in wholesale trade and financial services. And sustainable investments are not, on the continent, are not aligned with the opportunities that African economies offer. And it's a paradox. And
and when so many opportunities exist. If we look at energy, we've been talking about energy. Africa enjoys 60% of the world's best solar resources, 60%, but only 1% of installed solar generation capacity. So, good thing is there's tremendous room to grow, but we have to start growing it. So, and if we look at it with a little more focus simultaneously on what Spain has to offer, what would sustainable investment in Africa look like for Spain and for other international partners? And going a bit to your question, it is a critical question because now Spain ranks among the top 20 source countries of foreign direct investment in Africa and West Africa. And when I say among the top 20, I can give you the number. It's 19, isn't it, Arthur? So slightly within the top 20. Sustainable investment should promote regional value change to protect Africa from global shock and have more stability. And it should promote high quality jobs on a continent where 31 million people reach working age each year. That is 31 million jobs that need to be created every year or secured. And in the report, and I will give you sort of the global view, and my colleague Arthur Minsat, who heads the Africa unit at the Development Center, he will give you more facts and figures in his presentation here following. Excuse me. But in the report, we call for efforts in 3 areas. First, and this is what the OECD always focuses on. It's data. We need, and investors need data on domestic revenue, on debt and investment, but information is often hard to find. Investment promotion agencies in Africa and in partner countries can help by making more data accessible, and policymakers and international partners can support initiatives that are already in place, like the African Market Observatory that monitors market dynamics across agri-food value chains in Southern Africa, just to mention one example. Secondly, and this is another important message from the report, global sustainable finance should be channeled through local financial institutions. These institutions on the ground, they understand local markets and can coordinate existing funds. One very good example is the Kenya Pension Funds Investment Consortium, which pools 88 Kenyan pension funds, and this consortium mobilized over $113 million in infrastructure investment, creating a pipeline of bankable projects. So the local capacity building has to be emphasized. Thirdly, the regional integration must accelerate, and we have the African Continental Free Trade Agreement, for example, and it stands to more than double Africa's foreign direct investment from 2017 levels by harmonizing investment, competition, and intellectual property laws. So these are sort of the 3 main policy recommendations that we draw from the report. And obviously, for the center, Africa's sustainable development is a key objective. It was introduced very well here before, as I said. We have currently, just to give you the newest figure, 54 members of the Development Center. We are, as has been mentioned, we're a part of the OECD, but we are a special part because of this membership, the difference in membership. The OECD has 38 members, we have 54, 25
OECD countries and 29 non-OECD countries from these 3 regions, Africa, Asia, and Latin America, and of course Europe as well. We have 11 African members, 14 Latin American members, and 8 Asian members, and the founding principle suggested by John F. Kennedy back in 1961 was to form a center of policy dialogue and discussion between countries of all income levels, and the basic principle on equal footing. So our governing board, which is comprised of these 54 countries, chaired by the Spanish ambassador to the OECD, Manuel Escudero, who is an avid development promoter, and especially in Africa, and he's I call him an idea factory. He gets at least 10 ideas a day. That is sometimes hard to keep up with, but we have together and with the governing board been able to put a lot of those ideas and the good ideas that come from our conversations into place, and we have apart from the publication, we have a lot of events and a lot of projects. At the last, as I mentioned, at the Africa Forum, we had the MOU. We have jointly, and I'm very, very pleased and proud to tell you about the virtual African virtual investment platform that's one of the ideas of Manuel Escudero. I want to give him the godfather rights to this project. This project is a joint project between the African Union Commission and the OECD. And what this platform will do, and it goes very well with what we identify here as is needed to promote investment to Africa, it will first of all identify Africa's investment needs. It will then promote or propose ways for investments to boost productive transformation, and hopefully, and that is the main mission of this exercise, it will speed up public and private financing, because when we can measure it, we can see it and we can advance. It has been endorsed by the African Union Commission and the AU member state, as well as of the Council of the OECD. So we are hoping to be operational in the first quarter of 2024, and we've had generous support from Spain to among other countries to put this in place. So we are good to go, and very much look forward to having an operational tool that we hopefully can use to leapfrog, because we need to at least make sure that we don't have to do every mistake that has been made on the planet in this process. But in closing, because my colleague Arthur is going to give us the fuller picture, I just again want to thank Casa África for hosting us, for the wonderful and strong relationship that we have, and I look very much forward to the enriching discussion that we will have, and from all of the points that you mentioned in your statements, we can have a conversation afterwards to fill in the blanks that I missed. But thank you very much. Thank you. Pero permítanme, antes de que tome la palabra el Arturo, ¿no? Don Arturo. Le voy a contar una anécdota. En el año 2000 era candidato por el Partido Socialista Obrero Español a la presidencia del Gobierno de España don Josep Borrell, hoy alto representante de la Unión. Uno de sus grandes colaboradores en materia económica era el que llamábamos Manu Escudero, Manuel Escudero, al que usted ha hecho referencia y lo ha calificado como una máquina o una fábrica de iniciativas.
lo ha sido siempre. Y en aquella época, años 2000, él fue el principal elaborador del programa con el que el Partido Socialista luego se presentó en las elecciones generales en España, el llamado Programa 2000. O sea, me ha resultado muy agradable oír sus comentarios sobre Manu Escudero, al que conozco desde hace 35 años, ¿no? Well, I will make sure to give him your regards. Cuéntele esta anécdota, ¿eh? ¿Me promete que se lo va a contar? A Manuel Escudero. I promise. Thank you. Bueno, pues tiene la palabra don Arturo. Quizás siguiente. Muchas gracias. Hola, me disculpa que no puedo presentar el ingreso en español, so I will switch to English. First, I think this is and published together with Casa África, a very important publication on el cambio estructural in Africa. Why? Because it's really what is driving the choice of the themes for the report. So Africa is the continent where we have, in some regions, we talked about West Africa, up to 80% of the labor force is informal, where we have millions of young people, 31 million becoming 16 years old every year. And so how to create more productive jobs, in particular formal jobs, but not only, also through entrepreneurship, is absolutely vital. And this has been the driving agenda behind the choice of themes for the report. So in other words, we started with, in 2018, growth, jobs and inequalities, 2019 with the question of productive transformation, and then looking at digital transformation, value chains, and now sustainable investment. And next year we will look at education, because it's also a very important gap, including for investors, to find the right talent, the right type of skills to develop productive jobs on the continent. So again, right choice of theme, it's extremely important. So this report, as mentioned, is the flagship report of the African Union. It was actually created at the outset, as Louis mentioned, by Dr. Kwesi, who thought he wanted to have an African report by the leading African institution for African people. So that was really important, because there was no economic report published by the African Union. And in that regard, the OECD and the African Union have a very similar DNA, because both organizations have a huge convening power to their member states, but they are not banks, they are not financiers. They are there mainly to gather and to discuss the policies and to find agreements to move forward, but without necessarily having vested interest in the financing matters. So which can give a different perspective by bringing the member states together. So this is why we had this partnership, and we, thanks to, we mentioned Ambassador Escudero's manufacturing, but Luis Padilla also was a manufacturer in creating in crafting the partnership with the African Union, and that is really at the core of the work of the entire OECD today.
because of the similitudes, the like-mindedness of the African Union and the OECD when we look at them. We also work with donors that you can show here, and what is really important is also the regional chapters. We mentioned the South, the East and the North Africa chapters, for example, are drafted by African academies. So it's not only a report published by international organizations, but working together with African brain power, with African universities to also disseminate the report to civil society and work together with researchers, young and old. So 3 main messages today. The first one is that we face a huge gap on the continent, about 194 billion a year, but it can be bridged because this 194 billion a year is less than 1% of the total global assets under management globally. So in other words, the African continent is the continent with the highest potential in the world, but with the least investment. So there's really a big paradox here that we must work together, public, private, local, national, regional, international institutions to solve that situation for the present and the future, because it's also the youngest continent in the world. What are the constraints? The first constraint, we had a question on the geopolitical and the security environment. The first constraint is the low investor confidence. This is related because of this is due to many factors. One of them is the lack of data. So lack of information as an investor means that I cannot decide to invest. I have to postpone the decision because just I don't know what's going on. So this is the low investor is really important. And it's the second side of this coin is that because we don't have enough confidence by investors, the cost of investing is very high. So the cost of financing the capital is the highest in the world, and that also acts as an impediment to investment. And in terms of policies, as mentioned before, and I'll come to it, better data, strengthening African institutions, financial institutions in particular, and then further using the synergies from regional integration. So first, as mentioned, we did an estimation of the financing gap. To reach the Sustainable Development Goals, which has decreased actually with the bounce back of Africa's growth. The African continent is the second highest growing continent in the world, and you can see between overseas development assistance, investment, capital inflows, remittances, government revenues, and what is needed as a baseline for sustainable financing, 200 billion per year, and then we adjusted that on an annual basis, depending on the inflows that were coming and the growth and others. So you can see that the highest gap was, of course, at the height of the COVID-19 crisis in 2020. This is now a little bit lower, but still huge gap to bridge to power, to provide energy, infrastructure, skills, education, and health in particular. But this gap can be bridged, as you can see on the second part of the slide. So it's less than 1%, less than 0.2% of global stock of financial assets. And if we look only at African financial assets, it's less than 11%, about 2.5%. So if we were to only take stock of financial assets that are held by only African institutions, less than 11% would bridge this financing gap. So it can be really, it's big, but it can be bridged by working together. So as mentioned, the continent has unique assets. So in terms of GDP growth, the second highest in the world, also the youngest continent with a median age of 19 years old compared to Europe, 42 years old. But these are not the only assets. As was mentioned by the director of the OECD Development Center, 60% of the renewable energy globally, of the potential for renewable energy, is in the African continent, but likewise also for biodiversity, to capture greenhouse gas emissions,
huge potential there, and the Congo Basin forests have become the largest sink of greenhouse gas in the world before the Amazon forest. So huge potential, not enough exploited. Because as we see here, and this is to only take a private foreign direct investment, so the African continent has very much, so it's not realizing its potential. So it's 6% of global FDI going to the African continent. But what you can see here also is that the black line is the high income countries, so mainly the OECD countries, and that have captured most of foreign direct investment in recent years, more than 30% of 60%, sorry, of the total. And so while investment has been going away from emerging markets, particularly in Africa, but also even in Asia, actually, and Latin America, because of the high risk awareness and perception on emerging markets, particularly in Africa, foreign direct investment has been reshored to high-income countries. So that's an example of this challenge. Another example is in September 2022, the cost of borrowing on capital markets for African countries had reached its highest point at 22, increasing by 12 percentage points to borrow on capital markets, so making the contraction of debt a lot more expensive than it used to be before the COVID-19 crisis. When we look at investments, so you can see here the main investors in the continent, spearheaded by China and Russia. I think there was a very important mention of Team Europe. I think it's also important to show that while European investors and of course Spain investments portfolio has been growing, we identified 213 Spanish multinationals investing in the continent, and the top 10 investors were, and only 10 of these companies were making up 53% of Spanish investment in the continent, and these were mainly the Grupo Ortiz Construcción, Abengoa in the energy, Univergi in renewable energy, and Invera Vante in real estate. And the highest level of capital investment from Spain was a few years back in 2013 at almost $3 billion. The Spanish government is also doing a lot, for example, with its action program and strategy, Focus Africa 2023, that was launched in 2021 with 7 pillars, including trade, economic investment, and also targeting key countries in West Africa, so Mali, Niger, Senegal, Capo Verde, but also Equatorial Guinea, or Ethiopia, Mozambique, Morocco, Mauritania, Tunisia, and Egypt as key partner countries, and focusing again on agri-food, renewable energy, transport infrastructure, pharmaceutical, and digital transformation as sectors with the most potential. So when we again zoom into the Spanish investment into the continent, we see that 2 regions capture most of the FDI, North and Southern Africa, actually, so not West Africa, surprisingly, and 3 countries attract 60% of the capital. Most of the sorry, I'll switch here to see the slide. Most of the largest sectors are in renewable energy at 25%, hotel and tourism, and warehousing and transportation, and also finally food and beverages and business services, and which reflect also the areas of activities of the companies I mentioned earlier. So what are the largest constraints? So lower. We conducted a survey with the African Union Commission, so with African companies, private companies, and multinational companies, including from the Mnet network, investing on the continent. And so in terms of risks, risk perception, the highest risks were macroeconomic risks first, then followed by political risks,
which also includes the security issues that was mentioned before, and so this large risks that can that can be solved, tackled at the level of the national governments are the most important for foreign direct investors. When we ask them what type of information they would be the most in need of, is publicly available statistics. So here again, and that can also explain why there is this lack of confidence, is to put it very simply, is the lack of data. So we had discussions with many operators. One of them was the African Automotive Association. And they explained us that if an automotive manufacturer wants to invest in the continent, take a country where you have a high informal workforce, like Ghana, for example. Swame Magazine next to Kumasi produces a lot of cars and spare parts, but it remains informal, so they export informally through other African countries and others. But the issue is, if a foreign, particularly a European investor, wants to come in and invest in Swame Magazine or in other parts of Ghana, the issue is that you don't have sufficient data to know what kind of spare parts are produced locally, and therefore what kind of what can be in the automotive value chain be supplied within the country, and what needs to be imported to get the spare parts. And likewise, in terms of skills, while there's been partnerships to have accreditation of the skills of people working in the firms, in the informal firms, because of the informality, it remains a big constraint to have access to that data. So working together, but also having harmonized surveys, harmonized type of data, also through the African Continental Free Trade Area and the regional integration, can really help to create economies of scale and better identify the potential and what can be produced locally and what not. So as a consequence of this, we have so maybe the largest potential but the least investment. When we look at the sector of energy, as mentioned again, 60% of the world potential, but the cost of capital for energy project is 7 times higher. The comment on hydrogen was really important, really strategic. And here, Dave, what we witnessed also among our member countries is that from developing countries, in particular African countries, Senegal and others, there's sometimes a big criticism of Western organizations in the access to energy, because they want to have a right to access loans from the World Bank or others to be able to extract some of the non-renewable energy, not to privilege those, but to have an energy mix. So this is where at DEV we act as honest broker. We don't have to take a position on this or that side of the issue, but it's really important that countries can have this platform to discuss and find new solutions together. Likewise, if we look at investment from pension funds, insurance companies, but also for sovereign wealth funds, it's the same issue. We have less than 0.5% of global pensions are attracted to the African continent, compared to 4.2% for Asia and 1.2% for Latin America. And finally, a very important point is that we have a lot of resources on the African continent. And as mentioned, we could bridge this financing gap by better using these resources. And more can be done to do that. So there's huge potential to mobilize, for example, foreign direct investment in textile, automotive, electronic equipment. Yet these sectors attract only 4.5% of greenfield foreign direct investment. So we need to find ways to work with global partners when talking about blended finance and other tools to also better attract the investment, the private investment, into the sectors that can create most jobs. Big potential also because we estimated that foreign direct investment from other African countries was 3 times more resilient to external shocks during the COVID than foreign direct investment coming from non-African investors. So because they knew the markets better, maybe they had access to word of mouth information,
to non-official data, but they kept foot on the ground in the market, whereas many investors pulled out during the COVID-19 crisis. So what, bringing this together, better information, strengthening local institutions, financial institutions, and using regional integration as a way to create greater economies of scale can be three very priority solutions that we identified together with the African Union Commission and our experts and partners working on this theme, on this report. So as an example of lack of access to information, we can see it at all types of levels. In terms of macroeconomic data, we have maybe only 12 African countries who have high-frequency macroeconomic data to be able to forecast GDP growth on a quarterly basis. But that's not all. We mentioned also enterprises surveys that need to be done more regularly, better quality, but also at the project level, there's not always enough data. And at the sectorial level, several sectors we mentioned, renewable energy, have not been able to gather enough data to be able to inform. So this is one example that we have from the Central Africa chapter, where we looked at how to monetize the forests. The monetization of the forests in the Congo Basin River, because there's huge potential here. So Gabon launched the first green sovereign wealth fund to invest in its forests last year. So there are important developments, but it mobilized only 11 million euros. So more can be done. But the issue here is that if we don't know the potential, because we don't have the data, there will be no investor coming. So that's really a very good case study that we have in the chapter. Secondly, and very important on the African institutions, it's the question of strengthening them. As Rega mentioned, we have very good examples, for example, from Kenya, the Kenya Pension Fund. Here you can see the example from the North Africa chapter, where two countries, mainly Egypt first and second, Morocco, have been developing green bonds recently with a lot of success. So they increased by 25% the total amount mobilized by the continent. But these policies can also be replicated by other African countries if the experiences are shared and the models can be adapted and replicated in different countries. Another, I think, very important example is when we look at the value of stock exchanges. So new public offerings in Africa are equivalent to less than 1% of total IPOs worldwide. And so that shows that with a very small size of a stock market and exchanges, we don't have the size needed to grow, in particular, small and middle-sized enterprises on the continent. So this is also a very important element. And finally, regional integration. We mentioned energy. We have these very important case studies for Southern and East Africa, where we show how regional integration can be used to attract investment into sustainable energy by developing these power pools in the region with the aim to attract 25 billion per year, create jobs, and increase the electricity supply by almost 50% for the region. So a lot is going to happen here. Let me take a last, if I have the time, Chair, 3 minutes on West Africa, because I know it's of particular interest to the audience here on West Africa. So here you can see the main sectors. So manufacturing, very important, is the sector that attracted most foreign direct investment. It's very important because it's also the sector that creates the most jobs in a region where we have the highest demographic growth, so where job creation will be really needed. Demographic growth at over 2.5% a year, particularly in countries like Nigeria, Mali, and others. So huge need there. So I think that's very, very, very positive.
most of the investment came from European countries, but also from China and also from other African countries from the region, but also Southern Africa. Now, like we saw for Spain, where most of the investment from Spain is going to Senegal, Senegal at 41%, Nigeria at 23%, and Ghana at 20%. Likewise, for the West Africa region, we see that most of the investment is going to the largest economies. So mainly Nigeria, Ghana, and Ivory Coast. Well, I mentioned that already. Finally, where is the largest potential in the region? We believe that there is huge potential in agriculture, in agribusiness. Most of it is really informal. And if you take rice imports, for example, a few weeks ago when India started banning the exports of rice, it was a huge problem in West Africa because they were depending on these imports from India, but also from Thailand or Vietnam. So boosting this local production is absolutely key. There is also huge potential to create more productive jobs, not only in the farming, but in the non-farm sector, transportation, packaging, logistics, marketing of these sectors, including we have a supermarket revolution going on with the supply from supermarket chains that can also create negative effects. But what is interesting is that they can create the standardization of products that can help for the formalization of the production of the goods and for the supply chain. And which are new ways of production and that are coming with the urbanization that is also taking place with very, very rapidly in the West African region. In terms of policy recommendation in the West Africa chapter, we focused on three main areas. One is the access of finance for small farmers, which are really lacking the access to finance. So it's, of course, microfinance, but not only microfinance, also the meso range of finance, between 50,000 and 1 million. These loans are really lacking because they are too expensive for banks to manage, and farmers or operators in the chain have really difficulties to adapt those, but they are critical also for the sustainable environment, particularly in the region where we have huge problems with water shortages and water sanitation because of climate change. Secondly, strengthening the regional agricultural policies through territorial policies like agroparks. We have great case studies from, example, Senegal that created about 20 agroparks and that led also to exports in the region in cereals and in other products. And finally, with incubators for these entrepreneurs to enhance food security. Muchas gracias por su atención. Yes, if you have questions, it would be very... ¿Alguna pregunta? Vale. Pido perdón porque he tenido que bajar a mi despacho a una cosa urgente. Do you understand? Pero quiero aprovechar la oportunidad de dirigirme. Mis compañeros de Casa África y Luis Padilla y tal me soportan mi interés por el tema energético. Yo encuentro que esta es una oportunidad de este encuentro para que, es decir, transmitan a las instancias que consideren oportunos
la preocupación por el desarrollo energético. Voy a empezar primero contándole una anécdota. En la prensa española, en la prensa económica española, diariamente hay manifestaciones como estas por los sectores empresariales. La lenta marcha del hidrógeno verde amenaza inversiones de 26.000 millones de euros en España. O sea, es una crítica al gobierno español, que no la hago yo, la hacen sectores empresariales. En segundo lugar, hay sectores empresariales españoles que se quejan de que sectores empresariales de otros países europeos van aceleradamente en África y nos van dejando atrás. Por ejemplo, lo lee desde ahí el titular. Alemania busca seducir a los corazones y mentes de África. El presidente, el canciller Schulz, se reúne con 18 jefes de gobierno el 21 de noviembre, monográficamente para analizar proyectos de inversión en África en materia energética. Segundo, mire, señora, la conoce, ¿verdad? ¿Le suena? La Unión Europea apuesta por invertir en hidrógeno verde en Marruecos, principal competidor de España. El contenido de los datos que da aquí son interesantísimos. Hace referencia a un informe, el informe Africa's Extraordinary Green Hydrogen, el extraordinario potencial del hidrógeno verde en África. Representa el primer estudio detallado sobre la viabilidad del desarrollo del hidrógeno verde en todo el continente. Además, el nuevo estudio combina el análisis de las oportunidades de inversión centrado en tres polos. El polo Mauritania-Marruecos, el segundo África Meridional y el tercero Egipto. El informe asegura que la producción y transmisión de hidrógeno verde puede suponer una inversión de 1 billón de euros y un aumento masivo correlativo del Producto Interior Bruto, creando cientos de miles de puestos de trabajo permanentes. Cuarto, la Unión Europea en busca de tierras raras. Ese es un mundo. Quinto, acuerdo entre Alemania y Nigeria sobre el suministro de gas y la energía verde. Y así sucesivamente. Hice referencia a Mauritania. Los ministros de energía de la CEDEAO adoptan la política de hidrógeno verde en la CEDEAO. Reimaginar el crecimiento económico de África, con una crítica a las pequeñitas inversiones. En fin, la cooperación, pues en fin, emotiva de las organizaciones que hacen lo que pueden, ¿no? Un colegio, un pozo, en fin, y lo que pueden.
¿Qué quiero con ello decir? En un momento de la historia de la humanidad, porque yo estoy convencido de que de esta COP28 no vamos a sacar mucho, en fin, pero en los años próximos se va a avanzar en una transformación espectacular. Sin energía no hay vida. Sin energía no hay vida. Europa puede jugar un papel fundamental. Europa necesita energía. África se lo puede proporcionar. África se alimenta del granero que viene de los países del este. Y hemos visto con el tema de Ucrania lo que ha significado en hambruna. Es decir, Ucrania era el granero de África, el granero alimentario. África, no tengan la más mínima duda, se va a convertir en el granero energético de Europa. Y de ahí la cantidad de convenios que se adoptan. El acuerdo al que leí antes, en fin, que Luis diría que machacón está Pepe Segura con esto, pero bueno, que lo he leído también en alguna otra ocasión, ¿no? El acuerdo de la Comisión Europea con Mauritania, ¿no? El 60% de los africanos no pueden darle al interruptor en su casa para encender la luz, primero porque no tienen casa y segundo porque no llega la energía eléctrica. Cuarto, desde el punto de vista alimentario, el cocinar talando árboles no habrá que obviamente ir frenando esto. En fin, ¿qué quiero transmitir cordialmente? Digamos como amiguetes, ¿no? Como colaboradores. Como somos jóvenes y vamos a presenciar transformaciones potentes y vamos a seguir analizando los trabajos que hagan, no se alejen. Y por eso no se alejen del mundo de la energía y consiguientemente de lo que significa el cambio climático. Por eso me han hecho referencia específicamente a estos dos capítulos. Y yo pues le felicito porque estos capítulos son a los que más me he centrado. Otros los he leído superficialmente, luego en tono mi mea culpa, ¿no? Pero me ha satisfecho de ver que están en esa ruta, que son gente tan buena como nosotros. ¿Le gustó esto? Sí. Eran reflexiones, no quería hacer preguntas, ¿no? Pero si quieres corresponder a estas reflexiones. Sí, muchas gracias. Son tres puntos. El primero es we have this platform called Effect to work on the energy and particularly on green hydrogen. So we're organizing an event at the COP28 to discuss this with the African stakeholders. So it's a very important strategic issue that we are working. So other colleagues from the OECD Development Center are working on it as well. You mentioned your last point on the cutting the trees to cook. So air pollution is a huge issue on the continent because of the cooking fuels, as you highlighted. And so with energy poverty, we estimated a few years ago that the cost of air pollution was about 1/3 of Africa's GDP. So there's a huge constraint here. It's gradually decreasing because as we have
better access to energy in the households, less girls and young girls who are vulnerable to it are using wood, but still it's much more than in other regions because of the income poverty in particular that leads to cooking fuels. So it's a very important, vital issue at the households level, but in terms of loss of human lives, but and also the potential for the development. And the third element to also hone your point on green hydrogen is also the importance of the critical minerals today for the supply in energy. So we have some countries worldwide, take Chile for example, who can be a world leader in the provision of lithium, but there's also huge potential in the African countries. But there, the key issue is the sustainable use of the resources because of the informal way, issues also with transparency, some mentioned corruption and others, where the mineral resources are. And so this add to these challenges for the better use of them. I believe that the international partners through business conducts, the OECD is doing business conducts surveys, including for the Central African countries, Democratic Republic of the Congo, for example, to improve this transparency, but also other initiatives, for example, transparency for the extractive industry initiative and the policy dialogues exactly can really help for that. But for that, one needs to work together with the national governments in Africa. The regional economic communities, the Pan-African institutions can do a lot because they can have a strong convening power, and they can also help harmonize the policies and the approaches, and potentially, if they have the power, monitor the implementation, but then that needs to happen at the level of the national governments, and to monitor the impact. And finally, with the local governments, because many countries, particularly the rich countries, rich in natural resources, are very big, and without national governments cannot implement policies on their own. So they also need support from the local actors and civil society as well. Manuel Escudero todavía no estaba, había otra forma de presidencia y habíamos estado pensando en qué podíamos trabajar con la Unión Africana, que básicamente era en el report, en el foro que organizamos conjuntamente, que se formalizó ese acuerdo en el foro, y en un proyecto que también fue muy querido para mí porque lo iniciamos con 4 países y cuasi de la Unión Africana. Le gustaba mucho y arrancamos con 4 países y hicimos la primera reunión en la Unión Africana, que es el Revenue Statistic, que era un producto que ya existía en la OCDE, en América Latina y en Asia, y no en África. Y era un ejemplo de la política pública que les comentaba. Y esa primera reunión en Addis, porque también era importante que la implicación o la apropiación de la Unión Africana hubiera una participación y un liderazgo en un proyecto concreto. Pues yo no sé cuántos países hay ahora, pero al menos habrán
15 o 16 o más, y estaremos en la sexta, séptima edición, octava. Y bueno, es un instrumento, es una anécdota también curiosa porque básicamente lo que me di cuenta en esa primera estancia en París era de la importancia de compartir políticas públicas. ¿En qué se traduce? Esto es un ejemplo de los muchos que hay y de los que el director seguro hubiera disfrutado un montón participando en una plataforma que tiene el centro, que es sobre los recursos naturales, que lidera o lideraba, pero no sé si sigue, Lara, que continúa, ¿no? Y bueno, que es un diálogo con todos los países en cuanto al aprovechamiento sostenible de sus recursos, ¿no? Y bueno, pues imagínate con empresas de los diferentes sectores, con los países productores, es decir, que anécdotas hay un montones porque el centro es realmente que si no existiera es como aquello que se repite una y otra vez, que habría que inventarlo. Y lo único que afortunadamente veo ahora desde la distancia, que continúa avanzando en ese compartir políticas públicas, en ese producir conocimiento de calidad, en esa plataforma de diálogo que también arrancamos con Manuel, que era las inversiones. Las inversiones hicimos una primera plataforma, unas primeras reuniones donde la educación jugaba un rol fundamental, implicando también otras instituciones como UNESCO, etcétera, etcétera. O sea que yo le doy las gracias a Artur, que ya lleva por lo menos 3 años viniendo a presentarlo, ¿no? Y a la directora, que organizaremos también, que vaya muy bien el evento en Madrid y que nos veamos el año que viene aquí otra vez. Muchas gracias.